the royal suite usually the crown of Burj Al Arab. Please come in, we've been expecting you. Wow. Hey guys, welcome back to my channel. ఇప్పుడు మేము బుర్జ్ అల్ అరబ్ ద ఓన్లీ 7-star హోటల్ ఇన్ ద వరల్డ్కి వెళ్తున్నాం. స్టే చేయడానికి కాదు, జస్ట్ చూడ్డానికి అరౌండ్ 8,000 per person. ఇది చూడ్డానికి ఎంతంటే ఇంకా స్టే చేయడానికి ఇంకెంత ఉంటుందో మీకే వదిలేస్తున్నా. ఇంకా మేము ఆల్రెడీ 12 PM బుక్ చేసుకుంటే 12:30 PM వచ్చాక ఎంట్రీ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ కాదంట, బ్యాక్ సైడ్ జుమేరో హోటల్ దగ్గర నుండి రావాలంట. అక్కడ ఇన్సైడ్ బుర్జ్ అల్ అరబ్ అని ఒక చిన్న బిల్డింగ్ ఉంటుంది, అక్కడ నుండి మనల్ని తీసుకొని వెళ్తారు. లోపలికి వచ్చాక ఒక చిన్న ఐడెంటిటీ కార్డ్ ఇస్తారు మెడలో వేసుకోవడానికి. అది తీయకూడదు ఎక్కడ, ఎందుకంటే ఇది మన సింబల్. మనం ఇక్కడ చూడడానికి వచ్చాం, ఉండడానికి కాదు అని తెలియడానికి. ఇంకా మన అక్కడ నుండి ఒక బగ్గీలో హోటల్ బ్యాక్ ఎంట్రన్స్ నుండి తీసుకొని వెళ్తారు వీళ్ళు. ఇంకా మన ఫస్ట్ స్టాప్ పాయింట్కి వచ్చాం. ఇక్కడ నుండి హోటల్ ఫేసింగ్తో ఫోటో తీసుకోవడానికి స్టాప్ చేస్తారు. అందరూ ఫొటోస్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేస్తారు, తర్వాతనే మూవ్ అవుతారు నెక్స్ట్ దానికి. Any of our driver will take it back again. Thank you so much. Thank you. Okay, then we can finish. ఇప్పుడు బ్యాక్ డోర్లో ఉన్నాం హోటల్లో. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు అండ్ వార్నింగ్ కూడా. లాబీలో వీడియోస్ అండ్ ఫొటోస్ నాట్ అలౌడ్ అంట, ఎందుకంటే అక్కడ హోటల్లో స్టే చేసే వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారంట అండ్ వాళ్ళు బాగా పాపులర్ అండ్ రిచ్ అంట. సో వాళ్ళకి నచ్చదు, అందుకని లాబీలో నో ఫోటోగ్రఫీ. ఇంకా డైరెక్ట్గా లాబీ నుండి లిఫ్ట్లో 25th floor ఆఫ్ బుర్జ్ అల్ అరబ్ హోటల్కి వచ్చాం. చాలా వరకు రియల్ గోల్డ్తో బిల్డ్ చేశారంట హోటల్ని. Is going to go $160,000. And from 1999 until 2017, a lot of celebrities used to stay here before. So between like 80 years. First person who stayed here was the Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the royal family. And then Nelson Mandela, Michael Jackson, George Bush, Justin Bieber, Selena Gomez, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Ronaldo, Messi, Beyonce, Kardashian, Katy Perry, Lewis Hamilton, Barack Obama, you, me, like a lot of So the top, everything what you see is really gold. That's the real gold. Except for the legs forward to gold. Yes. So, ready? Yeah. Let us begin. So, welcome to my kingdom. This is the experience suite. Everything which you see is at 24-karat gold leaf. Ceilings, walls, golden marble staircase. Even you have a private lift to go upstairs between first and second floor. So now my advice, we're going to start from the upstairs to the right side. Once finished the right side, we'll go to the opposite sides. Third parts and the last part will be the cutlery zone. From there, they're going to take you to the royal suites. Okay. So basically. ఇది గ్రాఫిక్స్ డైనింగ్ రూమ్.
ఐప్యాడ్లో మనకి కావాల్సింది ఆర్డర్ చేస్తే అది ప్రిపేర్ చేసి మన ప్లేట్లోకి వస్తుంది. బట్ చాలా ఐటమ్స్ అయితే లేవు, చాలా లిమిటెడ్ ఐటమ్సే ఉన్నాయి. So it's good. Yeah, it is. The cleaning, the polishing, the... You book any additional days? Yes, we have. ఇంకా ఇవి కాంప్లిమెంటరీ స్నాక్స్. అందులో డేట్స్ ఇచ్చాడు. నేను నా లైఫ్లో అలాంటి డేట్స్ని తినలేదు. అసలు తింటుంటేనే అర్థమైంది ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ డేట్స్ అని. ఇంకా టీ అయితే సేమ్ గ్రీన్ టీ లాగే ఉంది, అస్సలు బాగాలేదు. ఇంకా మా బుకింగ్లో ఒక సాఫ్ట్ డ్రింక్ కూడా ఇంక్లూడెడ్. అదైతే సేమ్ మేము ట్రామ్ దగ్గర 1080 ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగాం, సేమ్ యాస్టీస్ అలాగే ఉంది ఇది కూడా. కానీ ఇక్కడ దీని కాస్ట్ 180, 10 times ఎక్కువ. You have a privilege to come and enjoy The experience. Yes, because inside is amazing. Everything is nice, different colors. Everything is gold plated. So now it's our own time to enjoy, take more photos, because what we can only take back home is photos for memories. My colleagues are ready for you. Thank you. And the most important thing for you to enjoy your tour. But before we go in, we request anyone among us to knock the door. Who would like to knock the door, please? Oh. Yeah, okay. Wow, hello and welcome to the Royal Suite. You're in the crown of Burj Al Arab. Please come in, we've been expecting you. I'm sorry, guys. I can't even miss. How can I go through that? How are you? Fantastic. There's nothing changed from 23 years before. So we have 7 different rooms for you to explore them. Take your pictures, your videos as you wish, as we have only one request as you walk through, that we cannot sit on the furniture because it's classified antiques. So start first with the living room. After that we'll go upstairs to see the bedrooms. And finally we'll end the tour, and the exit, it will be from here, from the dining room. Right? So let's begin with the first room and let's see what is behind the doors. Let's see what's behind room number 1. Exactly. Is this just a formal lounge room? Or? Yeah, kind of. I'd say there's more to come. Alright, so as you see, take a look on this TV. Enjoy your time and enjoy your pictures. Once you finish, we will go up to see the bedrooms in the second floor. Thank you. No, welcome, sir. Gold TV. Right side, my friend is waiting for you all. Thank He will you show so you much. ladies your room first, and after that, of course, the king bedroom. What's your favorite color? I'll He told you already. be there shortly, Kieran. So welcome to Queen Majlis and Queen Bedroom. Welcome to Queen Majlis and Queen Bedroom. Is this a kiddies room or something? Girls So room? you only. Thank you. You like this, Kieran? Could you imagine me in there? So the Queen Bedroom came with the golden taps, golden shower. These are all the real gold, and this is the Italian marble. It took 6 months for cut and assemble because it's a one-piece marble. Of course, all the taps are all solid gold, Yes. as you would be. Louis XIV. This is the king. Who's That was a queen's room. You can see the walls covered with silk with the gold fabrics, which is hand-stitched gold fabrics. TV hanging on the ceiling. Wow. And you can see the rotating bed here. The bed will rotate to 170 Oh, degrees. it does. Yes. Ready? Okay. I can understand this.
good. And you love the way this thing just turns around. Thank you. Unfortunately, the chef is on vacation. No! Yeah. I told them not to go on vacation. But we can find Some McDonald's burgers? something like that. Okay, thank you. It's okay. Alright, ladies and gents, once again, welcome. This is the final part. ఇంక మాకు లేట్ అవుతుందని మేము ఫాస్ట్గా బయట వచ్చేసాం. ఈ ప్లేస్ అయితే వర్త్ విజిటింగ్. ప్లేస్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. మొత్తం ప్యూర్ గోల్డ్తో డిజైన్ చేశారు. ఆ లగ్జరీ, ఆ ఫీల్, ఆ యాంబియన్స్ మైండ్లో నుండి పోవడం లేదు అసలు. అలా ఉంది సెటప్ అయితే. అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆ రూమ్ బుక్ చేసుకోవాలంటే దాని ప్రైస్ $6 lakh అంట. అంటే 5 crores per night అనమాట. అంత లగ్జరీగా ఉంది లోపలంతా. ఇంకా మనం ఎలా వచ్చామో అలాగే తీసుకొని వెళ్తారు బయటికి. మనకి ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు ఉండొచ్చు అక్కడ. బట్ టైం లేదు, సో అందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇక్కడ కనపడే రోల్స్ రాయల్స్ కార్స్ వీళ్ళు ట్యాక్సీ కోసం యూజ్ చేస్తారంట. ఎయిర్పోర్ట్ పికప్స్ అండ్ డ్రాప్స్ చేయడానికి అరౌండ్ 10 కార్స్ ఉన్నాయంట వీళ్ళకి. ఓన్లీ రోల్స్ రాయల్స్ తప్ప ఇంకేది వాడరంట పికప్స్ డ్రాప్స్కి. कस्टमर रिपीट मत करो, ये एयरपोर्ट टैक्सी है. No, you are airport taxi. You asking customer and then you refusing. No, you refusing customer, okay? ఇంకా నేను ఇక్కడ నుండి డైరెక్ట్గా రూమ్కి వెళ్తున్నా. అక్కడ నుండి డీప్ డైవ్ దుబాయ్కి వెళ్ళాలి. ఈసారి ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్నా. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వదు. సీ యూ గైస్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో.